ist der Igen Deutschland, den Ersten Weltkrieg, die Europäischen Macht haben, Gerard, die General Mobilman, ausgerufen, und der Glauben, der Konflikt sei in 90 Tagen beendet, da haben diesen, Curzon, Krieg zuführen, Bentigen, sie sofort, 100 Milliarden, Goldmark, Großbritannien, sah sich, mit, einem, Finanzloch, konfrontiert. Da ein frühes Kriegsanleihenprogramm Anblick unter einem Drittel der erwarteten 530 Millionen Pfund einbracht. Die Kernfridge Lottet, hat dies gigantischen Kriegsanstrengung finanziert, als die nationalen Kassen leer waren. Die Banken, under die Industrie waren, nicht nur Mitwisser, sie waren, die Geldgeber, für das, links den blutigst, Gemotzel, das, die Welt, gesichert hat. Am zu verstehen was wirklich geschah, müssen, Zürich, zu den geheimen Deals, im Chaton der Goldstandards, han im Jahr 1914 band, der Goldstandard, fast jede Rung der Welt an, physisches Gold, jede Nation verfügte, über einen festen Goldwert, der die, Mensch der ausgeben, geldsbegrenzte, Krieg waren, der durch auf die Mensch, bargeld, beschränkt, die ein Nation sofort mobilisieren. Der erste große Schritt, der Kriegspartien wurde Schulb, am 31, Juli 1914, die Konvertibilität von Papiergeld in Gold einzustellen. Dies Entscheidung allein hat die gesamt Finanzwelt überneuert, von ihren telten Fesseln befreit plötzlich, konnten Regierungen beliebig viel Geld drucken, aber jemand muss es trotzdem zuerst leihen. Deutschland setzte auf ein Finanzierungsdruck. Bei der etwa 60% der Kriegskosten durch Kriegsanleihen gedeckt wurden, der Rest, circa 40% wurde, durch Direktkredit, bei der Reichsbank aufgebraucht. Die Reichsbank war autorisiert, sogenannte Schatzwechsel zu diskontieren, was im Wesentlichen News Geld schaf. Im letzten Kriegsjahr betrug der Zinsdienst für dies enorme Schuldlast bereits 90% der ordentlichen Reichshaushaltsdienst-System entwertete. Die Mark von 1914 bis 1918 Funfok auf 33 Milliarden Mark in Umlauf, unter den als under sich, amerikanisches Kapital, betrot, die Bun, Section 3, die Entente, under die Wall, Street 132-30, Großbritannien, under Frankreich hatten vor dem Kriegseintritt der USA 1917 bereits massiv Kredit von US-Privatbanken aufgenommen. Die Entente bietet Munition und Rohstoff in Milliardenhöhe, die nur die amerikanische Industrie liefern konnte. Im Oktober 1915 brachten Großbritannien und Frankreich ein gemeinsam Anleihen von 50 Millionen Pfund in den USA und JP Morgan & Co. fungierte dabei als Hauptagent für die gesamten Alliierten, unterwickelt jultig Rüstungsskauf ab. Dieses Engagement verhandelt die USA vom größten Volksschulde zum größten Nachkriegsglüber der Welt. Die Banker an der Wall Street wussten genau, das einzig der Alliierten, die einzig Garantie für die Rückzahlung ihrer Milliardenkredit war. Section 4, die unsichtbare Hand der Kreditgier. Die Entscheidung der Bankiers, JP Morgan Jr., im Jahr 1915, Kredit, an die Entente zu organisieren, war ein Wendepunkt. Schaff einen direkten finanziellen Kanal, der Europas Kriegsanstrengung füttert. Die US-Regierung hat zunächst Vorbehalt gegen Kredit, die direkt dem Krieg dient, da die massiv Nachfrage nordamerikanischen Kriegsgatten beeinflusste in Washington. Der US-Handel, mit Großbritannien und Frankreich, explodierte von $824 Millionen im Jahr 1914 auf $2 Milliarden im Jahr 1916, welch moralisch Grenzwarfare des Bankiers überschritten wurden. Hier wird es interessant, die Kriegsbegist der Bürger für Kriegsanleihen ließ, noch in dem Mage, wie sich die Verlust von Großbritannien war gezwungen, Geheim Kreditgeschäft mit der Bank of England zu machen, die gescheitert Anleihe von 1914 zu kassieren. Bankiers und industriell garantierten im Wesentlichen, dass der Krieg weitergehen
Word in dem Sie die, Kritik im Deutschen Reich deckten, die Gezeichneten, Kriegsanien, nur einen. Tilde 164 Milliarden Mark betrogenden, Kriegsbedarfs, der Rest kam durch, einzunehmen Staatsverschuldung, finanziert überschätzen Wissenden, dies finanziert nicht, near Schilden, Sie Schiffen an Inflationsspire, Section 6 das amerikanisch Eingreifen, 330-430, ALS die USA, im April 1917 in den Krieg, eintreten, under sich, der Gesamt, Fluss des Gelds, die Regierung in Washington, genehmigt, Kredit, in gigantischem Umfang von $7 Milliarden an die Alliierten, dies waren nun Regierungskredit, nicht mehr, Privatkredit der Wall Street, Großbritannien, erhielt, ALS, erst Zollung, AM25, April 1917 circa 40 Millionen Pfund, dies staatlich Finanzpritz hielt, die Entente, buchstäblich, AM Leben, ohne Diocese, Geldheiten die Alliierten, die Materialschlacht, des Jahres 1917, nicht Oberstanden, die Mittelmacht, Insterreichengaren, Gerieten, in eintadlich, Sie finanzierten circa 60% der Kriegskosten, aber Nottenbankkredit under Kriegsanleihen, die sich, nach Kriegsentwerteten, nach der Niederlage belief, sich die Staatsverschuldung des Deutschen Reichs, auf circa 100 Milliarden Mark, die Kriegsanleihen, die als Mundelsicher golten, wurden durch, die folgend, Hyperinflation vollständig, ein Goldmark von 1914, Anspruch, im November 1923, einer Billion Papermark, das Vermögen Unskliger, Deutscher Familienwar, pulverisiert, Section 8, der Teufelskreis, der Reparation on, 430-530, der Vertrag, Forderte von Deutschland, Reparation on, in 132 Milliarden Goldmark, die Alliierten, Broxton Diocese Geld, am ihr eigenen, Massivon, Kriegsschulden bei den USA zu die USA wurden, nicht direkt in die Reparationen, einbezogen, sondern, forderten, ihr Schulden, von Frankreich, under Großbritannien, Zürich, ist Endstand, ein internationaler, Zahlungskreislauf, amerikanisch Banken, Kreditkarten Deutschland bezahlt, die Reparationen, an die Alliierten bezahlten, ihr Kriegsschulden, an die USA, welch die Kredit, private Banken, profitiert von einem solchen System, die Industrien, und die Statuetbesitzer, gewannen, die Schulden, durch die Inflation weggeschmolzen, wurden, die kleinen Anleger, die aus Patriotismus, Kriegsanleihen kaufen, verloren ihr Erstparts, die US-Banken, und die amerikanische Rüstungsindustrie, gingen, als die klaren Sieger aus, der globalen Katastrophe. Die Wall Street hat nicht nur den Krieg finanziert, sie hat die nach Krieg Södern der Welt vorbestimmt. Dies führt uns in die 1920er Jahr ein Phase des Boom of Credit. Die deutsche Wirtschaft blüht kurzzeitig, Kredit auf, vor allem im Rahmen des Dosplans von 1924. Dieser Plan sah ein international Anleihe in Höhe von 900 Millionen Reichsmark zur Stärkung der Reichsbank vor. Der Kreditfluss aus Amerika hielt das System der Reparationen künstlich am Laufen, als die Weltwirtschaftskrise im Jahr 1929 zuschlägt, stoppt der Fluss der US-Kredit abrupt. Das fragile Reparations und die Schuldensystem brach vollständig zusammen, welch Lehren haben wir aus diesen finanziellen Fällen gesehen, welches musste sehen, hut. Portugal tat X im Jahr 1914, in dem es 10 Kolonien verpfändet, Spanien tat Y, in dem es neutral blieb, und Sinnen Gold verrat, Mert, die Niederland, taten sie, in dem sie, fanden Ziel, Vorsicht, wollten, Legion, und Amerika. Amerika hut, tat, X wieder, Eberoff, globaler, eben, es, finanziert, 10, Weltmachtstellung. Die Bankiers von 1914 begannen den Krieg, nicht mit waren, sondern, mit Kreditbanken. Sie entfesselten ein Gold, die sie finanziell kontrollieren konnten dies beweist, dass das war Schlachtfeld oft nicht in den Schützengebahn, sondern in den Tresoren liegt. Die
de Maligen, Banker wetteten auf den Sieg der Alliierten am ihr Kredit zurückzubekommen. Glauben Sie, dass die aktuellen Glauben Finanzsystem stabler oder riskanter als 1914 sind? Ist die Welt heute auf Gold oder auf Kredit aufgebaut? Lassen Sie uns Ihr Vorhersage in den Kommentaren wissen. Abonnieren Sie diesen Kanal, zu sehen, ob Sie richtig liegen, wenn wir dieses Thema in einem Jahr wieder aufgreifen. Möchten Sie, dass ich die einzelnen Abschnitte mit zusätzlichen Fakten an die spezifischeren sollen auf die Wahl Sie lang von 2500 Wörtern